And so taking this opportunity to introduce this country to you and also the local custom and specialties. So why we bring our focus to this country? So just months ago, Nicaragua and China just resumed diplomatic ties. And another very important milestone at noon time at Nicaragua local time on the last day of December or the first day of January Beijing time. And we see again the Chinese flag raised again in Nicaragua, which means the embassy actually resumed open. So this is a big milestone for the bilateral ties. So people really from China know that what really this country is so special and whether we can have a chance to trip to this country. So today we take this opportunity to introduce this country to everyone, to our audience. And today we will talk more about this country. So keeping with the interest and desire of the peoples, the two countries have decided to recognize each other and resume diplomatic relations. And also for today's show, we will bring you the very special products from this country and also tell you more about this country. So CGTN, CGTN apps, and also CGTN Spanish channel. And across our CGTN platform, you can always tune in with us to check this live streaming. And also hope to take this as an opportunity to really bring these two countries even closer. And also, as the year of Tiger approaching, we have different products here display and to celebrate the very soon arrived Chinese New Year. So once again, in our today's live streaming, we will bring you a virtual tour of Nicaragua, and this is the 8th largest country in Central America. So please always stay tuned with us. So in our special live streaming, we will explore this country's customs and learn about its characteristic products. And the colleague with me, the lady is from CGTN Spanish channel and also be a correspondent in Spain for many years, for 4 years. And also, we not only have our studio here in Beijing, we also have another group of the correspondent, our colleagues in Nicaragua, actually. So they will bring us more about the local folk music, dance, and also the other specialties. So you cannot miss today's live streaming. So first of all, talk about this country, Nicaragua. It's officially the Republic of Nicaragua and is the largest country in the Central America. So we not really have a lot of chance to visit this country, but talking about this country, it's bordered by Honduras to the northwest, the Caribbean to the east, and the Pacific Ocean to the southwest, and also Costa Rica to the south.
So it's a very romantic country. So our impression of Latin America, so people from South America, they are very open and always show you their love and passion. And people here in Central America, it's a little bit different. And we also talk about this is the country. It's a land of volcanoes. Talking about personality, so hospitality for sure. So you always actually can feel that a tropical flavor is snowing today in Beijing, but very soon we'll go to a very, very warm place. So let's say if you could get a chance to visit Nicaragua, what you really like to know, and anything related to volcano, because we talk about that this is known as the land of a volcano. So we would like to know any volcano related products or tourist sites. So just a 1-hour drive from the capital city of Nicaragua, in Managua, and can reach to the nearby volcano. And also we talk about a lake, and you can find a shark in the lake, in a freshwater lake. So we would really like to know, because we always can see the presence of a shark in the sea, in the ocean, but this time we will also learn why they can see a shark in a lake. So we'll see our correspondent. So our correspondent in Nicaragua is good morning from Nicaragua, from Central America. It's 7 a.m. in the morning, and right now it's 9 p.m. in the evening in Beijing. So that's around 14 hours in different time zone. So first of all, looking at what we have here on our table. Besides the mug, that's what we prepared for ourselves. And looking at this one. Before that, maybe let me first introduce where I am. So right now I'm in Managua, and also this is in the Managua, the central station. And also we would like to mention that the China Media Group inaugurated a bureau in Nicaragua. And also from here, we bring this live streaming from a station, a TV station, and to bring this live streaming to our audience around the globe. And also we have that the COVID-19 anti-COVID-19 precaution, and also in our live streaming we prepared a folk dance, and also we have performers actually stand by here. So next to me, actually, I can see a studio, and also the live footage from Beijing studio as well. And also, I have a lot of friends here. Actually, they are our friends from Nicaragua, and they are taking pictures. And also, I can see that many products displayed here on your table. And also we talk about the Chinese New Year is approaching, so why we not invite our Chinese friends to visit Nicaragua? So that's
start our virtual tour and also talk about anything you need, anything you would like to know, from food, from drinks to local culture, cuisine, tourist sites, culture, you name it. We hope to bring everything to you in one stop. And also on the table in the Beijing studio, that's this one. That's a beer barrel. And also please stay tuned. Later on, we'll show you the similar barrel here in Nicaragua and to tell you what it is. 刚才啊，高雪给我们开了个特别好的头，给我们介绍的非常的仔细，让我们充满了期待感哈。So there are a lot of things to be expected here in this live streaming. 是在咱们的记者站里面，后来你一说在当地电视台，我也发现高雪你们的团队是给当地电视台也去带来了一抹中国年的色彩哈，让他们感受一下中国新年的这种热情，特别好。So once again, I would like to mention that this is not from the office studio of CGTN and the CMG office. Actually, right now we are inside the Managua national TV station and bring you this live streaming from the studio in Managua national TV station. But still, I'd like to mention that the CMG inaugurated its bureau in Managua, the capital of Nicaragua. So talking about wood. The local time December 9th, Beijing time December 10th. The People's Republic of China and the Republic of Nicaragua sent a joint communique on the resumption of diplomatic relations between the two countries. And CMG sent a very first group of correspondents to this country. And the representative from CMG and the Nicaraguan Communications and Affairs Committee signed a memorandum of cooperation at the inauguration ceremony as well. So we can have these really the people on the land in this country to bring a real look for us. So the communication and the cooperation between Chinese and Nicaraguan media is an important way for the two people to communicate objective and correct information, and also for a correspondent. So first of all, we could see that the people here, they are really show a love and passion to us, and always can feel their warmth. And we talk about that today's live streaming, especially taking this opportunity, we would like to really introduce this country to our global audience. And also looking at here, we also have something really China. So as the Chinese Spring Festival is approaching, so you could see here, we also put some Chinese color to it. And also first, let's enjoy a traditional folk dance and folk sound. So that's a start.
And of course, we will show you more about this country after the 8th local folk dance. 那么实际上呢，这个舞蹈也是他们非常有特色的，也希望能够给我们这个广大的网友朋友们带去周末的一点喜悦的气氛。那么这个舞蹈呢，刚才编导啊也是给我介绍说是当地马萨亚这个省。And also hope to take this, the A folk dance, to really celebrate TGIF. And also we talk about this dance, just really the local people like to dance just at their home. La mujer que se cree viva y no baila en el solar es como un plato de almíbar que no sale a veranear. A bailar el sabaneado no es preciso alborotar. Yo lo bailo bien pegado y un meneado lateral. Hay que ver a doña Inés para bailar como zapateña a la vez que hace la cadera temblar. Buen consejo te le da, algo para igual para bailar. Hacerte para allá, no te vengas, no para rebotado, pareces un play remojado pegadito. Ponche nada más, pegadito, ponche nada más, cuidadito, cuéntame tocas. Si me tocan dos bolillos o si quiere el garañón, o enseñarles al dedillo lo que baila Monimbo. Aquí no hay cochera floja ni flojera sin torcer. Pa' bailar me basta una hoja o en la punta de un ciprés. Hay que ver a dónde Inés pa' bailar como zapateña a la vez que hace la cadera temblar. Buen consejo que le da, algo para igual para bailar. Hacerte para allá, no te vengas, no para rebotado, pareces un gallo remojado pegadito. Ponche nada más, pegadito, ponche nada más, cuidadito, cuéntame tocas. Al sonar de la marimba se desborda Morimbo.
All right. I believe right now our viewers are very so excited because here you can see we prepared a plenty of products here. So if you're just tuning in with CGTN New Media, and first of all, welcome. And this is our live streaming. That's the virtual tour of Nicaragua to explore the local culture, local custom, and also specialty. And very soon we'll celebrate the Chinese New Year. And in the Chinese markets, we may not really see a lot of products from Nicaragua because we just resumed diplomatic ties months ago. But hope to through our today's live streaming, I would like to show you the beauty and also the folk culture, local agricultural products from Nicaragua. So first and foremost, I would like to show you this. And this is a painting. And you could see that's really the key features of Nicaragua. Of course, volcano, because Nicaragua is known as a land of volcano, more than 40 volcanoes, and a majority of them actually in active mode. In Managua, so that's around the 820 miles away. We talk about that 1 hour drive. That's a very famous tourist site. And also we talk about that I could really experience so different view. And also we talk about the volcano, the lava is so different and make this place very famous. And we talk about Tonga volcano actually is erupted violently because a lot of people see attention and also people give a lot of care and support to people in Tonga. And here we talk about Nicaragua. This is a land of the volcanoes, but here actually people in the weekend they like to celebrate some family time to see and enjoy the volcano lava, and that's quite different. And also for us, we also take some photos and the footage of the Nicaragua and also the landscape. And what else we can see? And this white flower, and this is their national flower. So I believe it's quite a similar like the frangipani. And also looking at the birds, that's also the national bird. And also the lake here. And also our viewers can see, and from the right-hand side, that's the bird view we prepared for you, so you could see the landscape and also a bigger picture of this country. So there are around 77 the protected area for the natural reserve. So Nicaragua is around 130,000 square kilometers. And they have a very sufficient resources in terms of animals and plants.
So this country is quite rich in biodiversity. So we could really tell that this country paid a lot of attention and also made the tremendous efforts to protect the environment and the ecological conservation. And here is like a New Year market, and they prepare a lot of the iconic agricultural products here. And also with us, we have a special guest. So we have our amigo here. So our friend from Nicaragua, and hope like she also can speak a very little bit Chinese. And also, please allow me to take my mask off because I'm preparing myself to enjoy the local food. So once again, it's really early morning, just 7 a.m. local time, but I'm really glad to really bring all the best thing here from Nicaragua. So let's maybe start from this one. So you could see that doll figure or the doll model in both genders. So we are looking at is a human-shaped doll. So that's called guanguanza, a puppet. So that's the puppet used by the local dance. And this listed as the intangible cultural heritage by UNICEF. So you could consider that at the very beginning, and you could see that this is back to the time that the Nicaragua colonized by Spain, and this is a street performance, street drama, or opera, and this is the puppet used for that purpose, and also that's right now translated as a kind of form of dance, but still this kind of puppet still used for the dancing performance. And also that right now can be considered as the iconic feature
representing Nicaragua and also Nicaragua culture. And in different the occasion, you can enjoy this a very famous a national culture. Food for a foodie. I can't wait. Tenemos diferentes productos de materias primas locales, materias primas nicaragüenses. Todo esto que producimos son emprendimientos, son pequeños negocios de todo el territorio nacional nicaragüense. Hay emprendimientos, pequeños negocios, pero también empresas familiares. So Nicaragua is a large country, and also we talk about this country so famous in agriculture, and the 60% of exports actually from this agricultural sector. And the coffee, we have to mention it for sure, not for anyone. If you know Nicaragua, for sure you know coffee here. And for coffee grown here in Nicaragua, it's very environmental friendly, and also rely on each a household. It's very economical. Por acá pueden ver diferentes productos, por ejemplo, maní, que es uno de los frutos secos que consumimos como snacks o como postres también. En el caso del ajonjolí, es una semilla. And also you could see that the way to produce this kind of agricultural food, we see a very clean and pure natural, and also that for us, if you watching our live streaming, you like to eat something while you're watching drama, and also for people every year that if we like to enjoy the Spring Festival Gala, and for sure we will eat something while watching the gala. And we will also have the Spring Festival Gala broadcast to our global audience as well. So please stay tuned. Negro, este es dulce, pero también hay productos para la piel, cosméticos, productos naturales para cocinar. De una semilla podemos sacar diferentes productos. So this is a sesame, and also cut the top. Let's eat. And also, I really can smell that, the really good taste and smell of that, the sesame, and this is sesame candy. No es tan dulce, pero crispy, es crispy. Este puede ser consumido como snacks para el desayuno, para la merienda, para consumirlo con té. Y también para té. Acompañado para té. So it's really crispy, and also that's a really smell of sesame right now is in my mouth, and also this is really healthy and not really high sugar because I cannot really taste that a sweeter. And this is just a snack, and also enjoying one or two pieces in the morning, and also while you're drinking tea and during your afternoon tea is also a good way to go with this sesame candy. Un segmento bastante variado. Nosotros acostumbramos mucho tomar café en la zona norte, pero también en los demás departamentos. Y el té se ha vuelto también una costumbre. Diferentes tipos de té, porque tenemos también hojas, muchas hojas naturales, mucho material para hacer té a nivel de Nicaragua.
So I asked her, it's like to drink coffee or tea. We talk about in different places, they have a different a food cuisine, a north part. So people like drink tea. And besides coffee, tea, and they also bring a lot of leaves and dry the leaves first and then make them as a kind of tea. Please forgive me because like I really enjoy this sesame candy. And it is really, really crispy. Tastes very nice and smells good. And they not only bring leaves to make it as a kind of tea and also flowers as well. I think that's quite close to a Chinese cuisine and also for the Chinese tea. As well, we not also like have the tea leaves and also you could see that we also have the flowers also and make it as a kind of tea. So we talk about the coffee and tea that's 100% pure natural. So that's a really good way to show that the harmonious coexistence between human and nature. And let's check what we have here. So it seems like it's not food. And let's check what we have here. So we talk about sesame. So just now we enjoy the sesame candy, and this one is a sesame oil. And we talk about this is really good to your health because inside the sesame and this include a lot of the amino acid. So when you prepare your salad, so you can use that the sesame oil. And this one is not sesame oil. It's not edible for sure. And this one, this is the oil for beauty. So you could see that this is quite moisture. And you will not really smell anything sesame. So we call it as the essential oil. So let me tell you this, my hand here, the left one and right one, that's before and after, and it's very moisture. So this is oil for beauty, and that's also made from sesame. And what else we have? That's also the hair care oil, so it can
consider as a coating to protect your hair. 但是我想用精油护发这个概念，实际上也是在很多的美妆的消费市场是不断大力的在提倡的。是，那我们再往这边走，我看到了一个这边也是 And 有很多它的 let's see what we have here. 当地的特别漂亮的这种装饰品。 Look very beautiful, like a decoration. Funcionan como postres. Se pueden comer por la mañana y también por la tarde. 一些甜品， And see a dessert. 会的时候都会有所品尝的。印度 So they usually have this shared with their family members. Se le conoce también como icaco y se elaboran a partir de una mezcla de fruta con dulce o azúcar o dulce de panela. Esta es una mezcla que se lleva. El fruto se puede comer en crudo, pero también se puede someter a una cocción con azúcar para transformarlo en 对 postre. 那么刚才啊，他就说像我手上拿着的这个红果子呢，是一个是 So this is kind of a fruit. 成的一个甜品。那这个对，就是它既可以生着吃，也可以把它做成这种像 So that a fruit is the fruit brewed pero también se puede hacer a Pulpa, dessert. jugos para hacer bebidas directamente de las ¿Cómo se llama semillas. este fruta? Se llama coyol y también hay otro que parecido que se llama icaco. Y entonces es bastante buena para tomar. Sí, también se consume, además de dulce, se puede consumir como postre en diferentes momentos del día. Nosotros consumimos bastante dulce. Estos son elaborados en Masaya, en la ciudad de Masaya. 那么刚才啊，他也提到了，就是有一些产品是来自于他们的Nicaragua这个省。Nicaragua这个省呢是 So here you can see many products from the 那么当时呢，我去这个Nicaragua这个省采访， Chinandega. That's from a northern part of this country, and also that's a largest agricultural places in Nicaragua. And it's here once again, Nicaragua located in the central place of the 也为它的这个农 Central America. 提供了一个很好的这个天然的环境。那么实际上 And we talk about the whole climate and also the environment, temperature are really helpful to produce a really nice agricultural products. And here is the chocolate. 还有非洲，当然有 We talk about the culture of chocolate actually started from Central 有代表性的。 America. 在很多我们的这个当地的生活习惯中啊，都会发现，实际上不光是我们喝咖啡，我们也会喝 So 当地的这 let's 个 cacao。 we talk about if we mention Nicaragua, the first thing come to your mind maybe coffee, and the next thing should be chocolate. Tenemos en nuestro país, hacemos chocolate, hacemos masa de cacao para preparar bebidas frías o calientes. Chocolate caliente o fresco de cacao, es lo que tenemos por acá. 那么实际上呢，就是我也特别想给中国的观众朋友们介绍一下，可能中国并没有看到这种巧克力的原始的是什么样，巧克力啊 Fresco de cacao. Sí, sí. 哇，他们真的是特别的贴心。 So they are really sweet. They actually show you that 在生活中特别喜欢 the different way of a chocolate, and also here they prepare for me as the not hot chocolate, that's iced hot chocolate for me. Muchas especias naturales. Canela, anís. tampoco tan No es tan dulce. No. 而且呢，并不是特别的甜。很多人对于巧克力 And it's not really sweet. A lot of people, if we mention about chocolate, is saying like, oh, it's so bad to your health. It's way too much sugar in it. It's too sweet. But actually, we once again here to say that chocolate actually is very tasty and they are good to your health. And also, we not only have that's the a chocolate like in my hand, and also you can also they have a different way to enjoy chocolate, like the hot chocolate. 饮品，这是绝对两个概念。因为就比如说像我刚才手上拿到的 And we talk about this chocolate. So you may not really see that powder, but actually 这个巧克力的， it's not just a chocolate flavor. Una bebida muy fácil de preparar, solamente
Actually, this made the actual cocoa powder. 非常的简单，只需要把这个巧克力，你可以通过磨碎了或者用买好的巧克力粉放到这个杯子里。 So just pour the cocoa powder into the glass, and you can go with either hot water or the cold water, ice water, and also with milk as well. And looking at this package, and also here show you the local culture, the local iconic animals. So we can see the owl, and also turtle, and also the local geographic feature, a local map. So here also show you that different percentage. So we have the 50% cocoa content. 一个纯的黑巧克力含量是50%。 Esta es de la zona de Matagalpa, una zona fría y montañosa. 对，那么这个里面呢，他说里面啊，除了有 Another one, this 包括了一些这个可可的这种颗粒感的东西，这样吃起来会比较有这个口味儿。而且实际上，我这里还想给大家提的一点呢，如果您要仔细去看很多欧洲的进口的巧克力， is chocolate with cocoa, nuts. 这个 original 就是它的这个原产地，实际上是取自于尼加拉瓜的可可豆，所以有时候我们经常 So if you buy chocolate, so that you may only know that you buy this maybe from Europe or from America, but you also need to look at their origination. So actually, the backside of the package of chocolate, they always will highlight that that's the cocoa powder or cocoa, the raw material actually from Nicaragua. Estelí, Madrid y Nueva Segovia. Se le llama café de palo porque generalmente el café viene de un árbol, está en una marca de una cooperativa. Nosotros desde el gobierno fomentamos mucho la cooperativismo, la unión de diferentes familias o productores. Este es muy buen café, es del mismo tradicional, tiene un muy buen olor también. por ejemplo este molido, ¿sí? Es café molido, 对，这个是一个他刚才给我介绍的，这是一个我问他这个是一个磨好了的咖啡粉的包。那么这个是 And also here, last we come to coffee. 就是在对于咖啡种植农提供了一些援助项目。 And also, this is a government project. So this endorsed by the local government, and also local government have a subsidized projects to encourage local farmers to grow coffee. 做的咖啡大概是2.5到3美元这样的一个价格，但是如果要作为出口的话，那它会加上税和海运费，可能会有一些成本啊。但是呢，他刚才也提到了，就是因为尼加拉瓜很多都是这种小农户的经济，所以政府也是投入了这个大量的资源来 So the local government 进行一个 give a strong support to the local farmer, because like for the local farmer, 经济与贸易发展部的一些 the support from the government to produce the agricultural products, the coffee crop, and also we invite 中央广播电视总台拉美总站的记者侯佳琪在前方跟我 our correspondent to 简短的 talk to our guest, 更好的了解。 so our viewers can know more about this country. Hello， 网友朋友们，大家好，主持人好，我是总台记者侯佳琪。那么刚才呢，我们大家看到了这么多丰富的当地。 So just now we saw many famous local products. You may already have your shopping list. 的留言弹幕给我们。那么我们今天直播间呢，也 And here with us, it's a great pleasure to invite 外贸司司长克里斯蒂安， Director Christian 克里斯蒂安马蒂 from the Foreign Trade Department of the Ministry of Industry and Commerce of Nicaragua. 早上好，大家好，Chino， 大家好，大家好，您好，你好，OK。
Bueno, saludamos a los amigos chinos. No sé si usted ha visitado alguna vez a China. No, la verdad es que no he tenido la oportunidad ni el placer de haber podido visitar China. Entonces tiene ganas de ir. Sí, claro que sí. Es uno de los países en mi lista para poder conocer, pero sí conocemos de China, conocemos de la importancia de su mercado, de la impresionante crecimiento que ha tenido en los últimos 40 años. The first question is whether a director visited China. It's not visited yet, but he knew a lot about China. And in the recent years, China has been developing really fast. Gobierno como productores estamos muy convencidos de que China es una enorme oportunidad, a la vez de que es un reto para poder acceder a estos mercados, pero confiamos en que esta nueva relación nos va a ayudar muchísimo en alcanzar ese objetivo. Talking about the Chinese market, it's a very important one. So I believe that we will see a large opportunity for further cooperation after the resumption of bilateral ties. La verdad es que Nicaragua ya tiene muchos años de tener experiencia en los diferentes mercados del mundo. Nicaragua fue uno de los primeros países de Latinoamérica, por ejemplo, en unirse al sistema multilateral de comercio. A pesar Talking about Nicaragua, it's very active in the international trade, and also a very first batch of the countries from Latin America joined the World Trade Organization. la que nos va a ayudar a entrar, digamos, en el mercado chino, a aprovechar esos mercados por todos estos años que hemos estado visitando. So thanks to 6 decades of foreign trade experience, we have every reason to believe that the same success will also be achieved in Chinese market. Believe that the product from Nicaragua will be also welcomed and popular in Chinese market. So let's first talking about the best sellers. So let's see what we can expect. Como les decía, la gran mayoría de los productos que han podido observar hoy en la exposición son productos que ya están en los mercados internacionales. So basically, everything you right now looking at that's already exported to international market. We talk about that beef, Centroamérica, para nuestros mariscos, langostas, camarones, seafood, pepinos de mar, se han estado exportando a Asia, Corea, like seafood. We y así, digamos, la gran have seen that they exported to the Asian countries. ha venido acumulando una serie de éxitos en los mercados internacionales. Dentro de los que han adquirido mayor renombre, me atrevería a decir que está el café nicaragüense, el
cacao nicaragüense. 这些产品中啊，比如说咖啡啊，还有可可啊， So we talk about coffee, the cocoa has enjoyed a global reputation. 比如说他们的这个朗姆酒啊，其实在国际上是获得了 And also rum, also see a frequent winner at the international competition, Recientemente nuestro cacao as well as a cigar. digamos, por su calidad. That's also quite famous and also high quality. Oportunidad como parte de mi trabajo de participar en eventos de promoción y observar, digamos, los altos precios que se obtienen en subastas por la calidad. 他说这个可可和咖啡呢，都是就是最近一段时间，近几年就刚刚拿过一些奖项呢。那他呢也有幸的就是主要负责这个咖啡这一方面的工作。Entonces café，我们知道，其实，在尼加拉瓜的出口产品中So we talk about 60% of Nicaragua's export. 出口产品中的20%。那其次呢，就是这个牛肉。那我在这边尼加拉瓜。So if we look into the ranking of the exports, first coffee taking up 20% and also beef. 然后非常的嫩，确实很香。另外 So beef from Nicaragua very juicy and also 它是中美洲可可 the texture is really smooth and very soft. 的可可生产。 And also there's a largest country produce cocoa. 就是生活水平不断的提高。那其实我们作为消费者啊，对这个在购物的时候，对这个产品的质量以及这个So for consumers, 那么就是随着这个中尼两国复交啊，我们也问了这个马丁内斯先生，他对这个未来 we really focus on the quality and also that's a taste of food. So the cocoa, coffee, beef, seafood, wine. We talk about rum are all the best. de los consumidores chinos a la hora de comprar mejoran constantemente también. Entonces, con la reanudación de las relaciones diplomáticas entre China y Nicaragua, ¿qué expectativas tiene sobre la exportación de los productos locales? Nuestra experiencia en diferentes mercados ha sido positiva. Sin embargo, también estamos conscientes de que acceder a un nuevo mercado requiere mucho trabajo. Ese 他 trabajo 说，我们也知道，就是在一个拓展一个新的市场，是需要很多的准备的啊。 muchos de nuestros productos tienen tan buena So tapping into a new market, you need to prepare yourself well. como les explicaba antes, he tenido la oportunidad We're talking about the bilateral trade. hemos promocionado 我们 nuestras 很多的产品，当地特色产品啊，都是有 We really would like to see that the really high quality, like a world-class 一些活动当中啊，也是 products can be enjoyed by the Chinese consumer. productos y observar en el consumidor, en la persona que llega a 在参加这些国际这个活动当中啊，也是能够展示我们的这些优质的产品，同时我们也能够了解国际市场、国际的消费者他们的一个喜好。 So they really bring the products from Nicaragua like coffee, a rum, and also cocoa to international competition. And also we talk about they have won a lot of the champion titles. And also these kind of products already export to other countries. So that's a reputation and the quality of these products from Nicaragua already approved and endorsed by international consumers. We talk about Chinese markets, it's so huge. 很多挑战的，但是呢，我们也 And there for sure may have a lot of challenges. And also for the Chinese consumers, they also right now have increasing high requirements on quality of products. That Nicaragua is ready to provide high quality products. consumidores chinos puedan conocer y disfrutar de esos productos 那我们也希
que han podido observar hoy y que en realidad son excelentes productos en cualquier mercado. 他也说啊，我们希望在不久的未来呢，中国消费者呢就能够 And I hope in the coming future that we will 这些优质的产品 have the products just in front of the doorstep of Chinese consumers. con calidad de alto nivel, ¿no? Sí. De hecho nuestro café Entonces, ¿cuáles son las características del café nicaragüense? ¿Y cree que eso será del gusto del consumidor chino? nuestro café tiene, digamos, una particularidad, una característica muy particular y es su suavidad. Es un café suave y su acidez es suave también. Eso es muy distintivo, especialmente en un mercado donde, digamos, los cafés centroamericanos, incluso colombianos, son conocidos por su suavidad. Nicaragua destaca dentro de esos cafés centroamericanos y colombianos. OK， 那他说刚才就是说，我刚才有问他说，因为尼加拉瓜的咖啡是他的一个 So a coffee, of course, 那他的这个咖啡 is a must buy. 当地的这个咖啡啊，是口感很柔的一种咖啡。那么它的这个酸度是偏酸度较高的一种咖啡。Y eso So a coffee from Nicaragua is a tastes very smooth, but also growed in the higher land, and also taste ¿Qué sabores tiene más o menos? the high in acid. no soy un experto, ¿verdad? Pero de lo mucho que hemos podido participar, pues se habla mucho de su sutileza, de la dulzura, de los ligeros tonos a vainilla que tiene, digamos, el café, sí. Y bueno, la verdad es que el mayor convencimiento, la mayor expresión del verdadero gusto de tomar el café nicaragüense, uno lo observa cuando va a estos eventos y mira a una persona disfrutar de esa taza de café. 那主要他们的咖啡，刚才我是想问一下它的味道，它这个味道还是特点就是很柔。 So the Nicaragua coffee beans deliver a medium to smooth body and a moderate to a bright acidity, and that is accompanied by a crisp, fruity, and a clearly defined snap. 喝咖啡已经是当地人的一个 And the aroma has sweet caramel and chocolate elements. 也是尼加拉瓜早上 And the coffee itself can have a very pleasant, balanced, and bittersweet flavor. And the local people really like to start their day with a cup of coffee. 伙食呢也准备好了。 And also our Beijing studio also prepared the coffee from Nicaragua. And I hope our viewers can 最好的咖啡，那我们现在 have a virtual taste of Nicaragua coffee in Beijing studio. 好的，谢谢，非常感谢我们在尼加拉瓜的同事给我们带来的这方精彩的节目，还有 And thank you very much, our colleagues in Nicaragua. 我们俩要抗议，真的要抗议，就是我们俩真的在北京也不是嗷嗷待哺。太羡慕了。这个好有徐新还蛮因为刚才这个，因为他看着哎，这个油好，这个芝麻裹在头上应该好。反正我呢就对吃的比较感兴趣，而且我刚才看到这个很多网友留言啊，比如说这个。 So our mouth is watering, but we just can see the food, but we cannot really taste them, unfortunately. But still, we believe our Chinese audience, our Chinese consumers, actually waiting the arrival of the Nicaragua products. And also, we not really prepared the Nicaragua coffee. We just right now here have a blind taste to tell which one is from Nicaragua and which is brewed from the Nicaraguan beans. 各自大离家。对，两个国家是紧挨在一起的，气候条件非常相似。 And also these 2 cups of coffee actually, the 1 cup is the coffee from the Nicaraguan beans. 回忆一下当年这个哥斯咖啡的味道啊。
And another one also from a very famous place. And that place also quite famous from their coffee beans. So that's a place so close to Nicaragua, that's Costa Rica. So start from smell, let's smell it, and then dip it. 很香，很香。我不知道是这是哪一家的咖啡哈，但是闻起来是那种比较浓郁的香气。那我觉得可能会有一点红色的感觉，我猜哈。应该是美式吧？怎么样？烘焙的味道。挺符合我的预期的。我觉得它像是来自于这种中美洲的咖啡，但是究竟是哥斯达黎加还是尼加拉瓜，我现在分辨不出来。 So this one, the acidity a little bit high for me. So let's see another cup. So for myself, maybe I'm a little bit different taste compared to you. So kind of like taste a little bit that the fruity compared to the first cup. So the first one, that's really the atypical, it's Latin America coffee, and for this one, for a second cup, we talk about the Nicaraguan beans. Actually, it's very a moderate acidity, and also it's the smell of volcano. And actually, this one from Nicaragua, and we can really tell the difference. So it's quite hard to identify the taste of the Nicaraguan beans, but if you compare to the coffee bean from the Costa Rica, I believe that you can really tell that they quite different in the acidity, and also we talk about the coffee beans from these two countries actually are very famous and also very high quality. And I hope in the coming future we can really sell directly from our studio to really bring a good coffee to our viewers. So this is the live streaming from CGTN New Media, and we bring you a virtual tour of Nicaragua, and also it's the time and also provide this opportunity for our viewers to explore the local custom and specialty. And also we talk about the coffee beans from Brazil, it's also very famous. And that's also there like to enjoy a espresso after our main dish. So this is also a local culture, so that is why you could see this bottom-up espresso after a meal in Brazil. And of course, coffee beans, because of the soil, because of the climate, because of the environment, it's quite different. Make the coffee bean taste so different. So we talk about Colombia beans, also very famous. So a lot of coffee beans in United States imported from
Latin America and South America. 咖啡里面有我自己的想象和很多味蕾的加持哈。比如说，名不虚传，果然是哥伦比亚的咖啡豆。比如刚才说，名不虚传，果然是尼加拉瓜的，真的。但是很少有机会说我们把很多不同国家的咖啡放在一起来。 Hope one day we can have an opportunity to really have that bland taste, so we could bring the coffee beans from Latin America. So we can bring the coffee beans from Nicaragua, from the 尼加拉瓜的咖啡，对不起，尼加拉瓜的咖啡哈，我们把 from Brazil, from 帮 the 你博士看看他们今天又给我们 Colombia, and also from the Costa Rica. I believe that will be a really enjoyable time for us. And also, once again, to our studio in Nicaragua, still the local coffee time, because right now it's around 8 o'clock morning, 8 a.m. local time. So it's just the coffee time to start the day. So this is the hand drip to make a cup of coffee. 这个呢，就是一个像我们普通的一个布袋子，它起到的呢就是一个滤网作用。刚才啊，整个这个过程呢，就是把咖啡粉提前研磨好的咖啡粉放入这个布袋子之后，倒入热水，这样就可以出来一杯新鲜冲泡的So we first grind a cocoa powder and then bring that to this bag, and we drip a cup of coffee, and it smells so good. 就像刚才我们前方两位记者哈，刚才一直说到的一个问题，就是好像品尝上去的时候，哥伦比亚的咖啡总是感觉有一点酸酸的，而当地的人呢就告诉我说，就这个酸度啊，其实是哥伦比亚咖啡的一个特色。那我们也来问一问这个，¿Cómo se llama por favor tu nombre? Mi nombre es Brian Bravo, soy barista profesional orgullosamente nicaragüense. Brian, exactamente. 是尼加拉瓜的咖啡这个冲泡协会。 So Brian is a member of the local coffee alliance. Oh, sí, un gran saludo para todas las personas que nos están viendo en esta transmisión hacia Beijing, Cristina, en todito el mundo. Bueno, estamos promoviendo lo que es la caficultura nicaragüense en un modelo de productores pequeños, diversificados, promoviendo el buen café. Esto vamos a pasar a describirte un poco lo que hacemos. Este es un método tradicional. Este es un método que se ve. 刚才也提到了呢，就是说他很高兴啊，通过总台这样的一个平台跟北京的朋友们打招呼。 So really like to say hi to our audience from around the globe and to show the beauty of the coffee from Nicaragua, and also this is a traditional way to make a cup of coffee. Claro que sí, ya está listo. 我问他能不能拿掉它，因为比如说我们把这个拿开啊，您能够看到的，实际上这里也是有一个秤，对吧？因为这个秤实际上懂咖啡的人都知道，它对于手工冲泡。 So for the hand drip, we of course need the electronic scale. 然后可以出来一杯味道刚刚好的咖啡啊。Y entonces, ¿cuántos morenos café necesita poner? Sí, Cristina, ahorita vas a probar una de las variedades, de la diversidad de variedades que tenemos en nuestro suelo, en nuestra tierra Nicaragua. Vas a probar una variedad que se llama pacamara, con un proceso natural. Este ratio que usamos ahorita va a depender
So this is around 8 ounce coffee. Normally they use around 14 grams 看它这个滴下来，我先把它放到这儿，大概是14克、14克的这个咖啡粉，然后 of the cocoa powder 克的水，然后通过这个秤就可以 with 精准的去 200 grams of water to make this cup of coffee. 重量，然后冲泡出来这样一杯口味适中的咖啡。但是他也说到了哈，就是在尼加拉瓜的咖啡文化中呢，也很重要的一点就是要看个人的一个口感和喜好。而且呢，他刚才又强调了一遍，就是因为这个地方呢，它有很多是这个小型的农庄经济。那么我昨天啊也是专门查了一下数据，咖啡是这里最主要的农业出口商品。 And also coffee, as we mentioned, taking up 20% of the total exports from Nicaragua. 60%，而在整个的出口农产品中，咖啡又是第一大出口的产品。And also coffee made by local farmers, and they are also the SMEs, or talk about that's the a small local farm household. So the government also have the projects to support and encourage local farmers to grow 即便这个产品它是来自于 the Nicaragua coffee. 它这个咖啡的品牌可能来自于欧洲，但是它的这个咖啡豆实际上原产地一般在后面都会写着是来自于尼加拉瓜的。那么尼加拉瓜啊，在这里刚才在我们的节目一开始也说到了，这是一个火山之国，就整个国家有4个。 And also we talk about there are more than 40 volcanoes here, and also majority of them are still active. 火山喷发给这个人类造成的危害，但是实际上呢，从另一方面来说，火山产生的大量的地热以及这个火山灰给土地提供的这个肥沃的养料，实际上对于 We talk about that the geothermal and also the geothermal energy, and also the 可以很好的促进这个植物 volcano lava actually is really good to the soil and provide a lot of elements 刺激这个咖啡豆的这个产量。 and also the macro elements to promote the yielding rate of coffee planting. Bueno, ahí tenemos diversos procesos. Tenemos diversos procesos y diversas variedades. Tenemos, por ejemplo, tenemos lavados, tenemos proceso natural, tenemos anaeróbico. Listo. 那我们呢？我不知道摄像老师 podría enseñar los botellas 那个我们因为今天啊这个节目，如果有刚刚进入那个演播室的朋友呢，您现在看到的就是我们。 Once again, if just tuning in with CGTN New Media, and right now we bring you this live streaming from Nicaragua, and this is we established a bureau just in 5 days after the People's Republic of China and the Republic of Nicaragua signed a joint communique on resumption of diplomatic relations between the two countries. And 5 days after that resumption of bilateral ties, CMG also established its bureau in Nicaragua. And also 1 month from that, today, we bring this live streaming to our viewers around the globe to show you the beauty of Nicaragua and also the best products, especially coffee from Nicaragua. And also today, we also bring this live streaming with the cooperation of Nicaragua television station. And here you could see that these are the different type of coffee bean, and also they have different kinds of the processing method. 我应该看这个摄像机来，它这个上面最上面的这个信息就是写的是这个生产商，这 como una producto como una cafetería， 对，这个就是一个咖啡庄园的名字。然后接下来呢，它写的是 Catura es la variedad del café。 Exactamente, esta es una variedad de las diversas variedades que tenemos aquí en Nicaragua. Siempre cabe recalcar en un marco agroecológico.
So here you can see that they list the name of producer, that's the name of a coffee farm. 咖啡豆的一个变种一种。那么阿拉比卡咖啡豆呢，我们都知道它是特别适合于在这个1000米以上的这个高海拔地区来生长的，而且呢。And also we could see that the coffee bean actually from the family of Arabica. 常见的一种咖啡豆。那我们再接着来看，那我刚才说的没错，我也有一点点的咖啡知识，但是可能跟网友中的这种咖啡大拿比起来，我还是个入门级的。所以如果有说错的，你们千万别介意，不要拍我。像这个地方呢，它就写的这个altura，就是它的这个生长的高度是在海拔1000米的位置。And also a growing altitude, it's above 1,000 meters. And the a way of processing is washed. And this is grow at above 1,400 meters in altitude. And another difference, this one is processed naturally. 对，他说这个就是他们除了有这个自然的这个处理豆儿的方法之外呢，也会有这个这个方法实际上就是把它浆果会咖啡浆果放在太阳下面采取一个普通的日晒法，因为这种方法跟水洗法比起来呢，就会更节约，一方面是更节约水资源，另一方面呢也是And they also have the other way to produce coffee beans, like a natural processed, or dry processed, or washed processed, or white processed. Va en dependencia, Cristina, del tipo de suelo, a dónde fue plantado, porque tenemos perfiles en taza que son distintos. Por ejemplo, tenemos perfiles en ginotea que son cítricos, son achocolatados. En otro lado puede tener otro tipo de sabor, otro tipo de taza, o sea, otro perfil en la taza. Va a depender también del proceso, si es un proceso lavado, si es un proceso natural. Por ejemplo, este honey, sí, ese nosotros... Exactamente, va a ser un perfil más dulce. E igual a la hora de percibirlo es más dulce. Sí, eso es. 哎呀，我说了半天，我都有点渴了，我也想来喝一口，再来给你们翻译。确实，这个咖啡喝起来，y no sé cuál es este. Este es pacamara. Este es pacamara. Es un proceso natural. 我现在喝的这个呢，就是 pacamara. Pacamara también un tipo de la arábica. Es arábico. Esa es una de las variedades porque tenemos diversificado. Sí, es bastante alto. ¿Cómo se llama? Pacamara. Pacamara. 那么它刚才呢，我们是说 So for this one, we talk about different coffee beans, actually grown in different environment, different altitude. And this coffee bean is Bagamara, and this is also under the family of Arabica, and also grow at a higher altitude. It's not really bitter. It's bittersweet. 冲泡开始到现在应该也过了一段时间，但是到现在呢，它的温度逐渐降下来了之后，也不会有一个酸。 And it's also tasty, and also we talk about that the coffee itself really produce that very pleasant and balanced flavor, although right now it's like, say, we wait around 5 or 10 minutes already, but still we talk about that's really not high in the acidity. 的朋友们呢，肯定都知道啊，咖啡实际上这个只是 If you are a coffee person, 它相当于是这个咖啡籽儿是 semilla，但是呢，咖啡浆果本身 you know that 色的有一点甜甜的、酸酸的味道。那么这个秘制法呢，实际上就是相当于在这个 this is a way to produce a coffee bean that's called honey. So the first is a dry processed, 豆 semilla 里面会有更多的这个甜度，所以 and also like also this processed with honey, so that's to lock a more sweet taste inside the coffee bean. 那么我们在这里啊，还看到了2个泡娃娃，我也想给大家说一下。 And this one,
Of course, it's not coffee, but we mentioned a lot that Nicaragua is really a large country. It's the largest country in Central America in terms of agriculture. 看到说为什么会有这些娃娃头上都会顶着这样的这个， So you could see that they have a 他说他们把这个娃娃呢 basket of vegetables. So it's talk about like a merchant in the market or in the street. 都是女性，而且都是胖乎乎的这样的一个形象。那么他们说啊，这些实际上就是原来传统意义上在尼加拉瓜市场里面卖货的 So this is the really iconic 就是 figure that you frequently can see these kind of people, especially ladies in the market. 那么这个市的副市长就是一位男性。那么如果说其他的省份，这个省长 We talk about Nicaragua actually is the 包括我们现在的 pay a great attention on gender equality. 也是第一夫人，是一位女性。而且呢，这个国家就是除了讲究平权之外，也是特别强调女性在农业生产中的这个地位和作用。因此，像这样的一个传统特色的玩偶，既表 And also they not show that a country actually famous in the agriculture sector, but also to show you that Nicaragua have a quite abundant products, and also they give that a greater say to the female, and also recognize a great role played by female to promote the local agricultural sector. 既有这个fruit， 既有水果，又有 So you could see that the fruit, vegetables, 都是在他们的生活中非常经常食用的一些这个产品。那么在这里啊，我也想给大家展示一下这个娃娃，我们的镜头可以推得近一点来看。 and also to show you another doll. 大裙子实际上就是尼加拉瓜国旗的颜色。 And also looking at the color of the dress, that's a national flag color, so that's the white and the blue. 象征着这个国家有大面积的水域，因为在 And that blue also represents that Nicaragua also with a quite large area of lake. 也是在全球排名第31位的这个大的这种湖泊，而且它的这个水啊，我们去当地的话，他们会说我们这个 And also it has a quite a 他会说这里的 largest a freshwater lake in Central America. 它是一个湖，而不是一片海。那么另外，我们也想给大家细心的观众朋友啊，您可能就看到了这个上面 ¿Qué es este? Es escogida。我问他，我问这小哥，我看这小哥一脸茫然的样子，我觉得这一点他的知识未必有我丰富，因为我专门问了人家，为什么这个娃娃头上 But why we have this kind of like mini besom? 这种传统舞蹈是尼加拉瓜农民们经常 Or that's a broom. We talk about for local people, like they really like to dance to celebrate a good harvest. 这样的一个小的 So that when people performing that kind of the celebration dance, so you could see that the people like to bring a mini broom on top of their head. 采买年货的时候，肯定也是开始了这个除尘的工作哈。那么另外呢，我们今天啊也是在节目中，虽然没有给大家直接上 So this is really local feature. 随着中印复交之后，两国的贸易往来也会逐渐的 So with the resumption of bilateral ties, maybe just a second half of this year or beginning of next year or the next year's Spring Festival, for sure you will have something from Nicaragua to celebrate the new year. 我也为你们带来一段非常精彩的这个尼加拉瓜新的舞蹈。 And also, Brian like, thank you, Brian, 展示了这个看 and 那么现在 to show a culture of coffee. And then 演播的现场。 we have a group of performers waiting in the studio to show our viewers another very famous folk dance.
众朋友们，大家好啊！刚才现场的这段舞蹈真的是太精彩 very 了， nice 我也是在 performance. 现场看的，非常的沉浸，意犹未尽的感觉。这个现场气氛非常的这个欢快啊。那我们今天直播间呢也请到了这个尼加拉瓜旅游部部长阿纳莎女士。Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien. Saludamos Invite the a minister. Chino. Un gran saludo a todos los hermanos chinos que nos ven, ¿verdad? Invitándoles a la tierra de lagos y volcanes Nicaragua. 他向我们中国网友们问好，同时呢也欢迎大家能够来到尼加拉瓜来旅游。Entonces, ¿cómo se llama esta danza? ¿Qué significa? Sí, el baile que acabamos de ver es el baile del mestizaje, es característico del folclore nicaragüense y representa eso, una mezcla entre los encuentros de dos mundos, ¿verdad? Nuestros indígenas con los españoles, que se ve a través también de los trajes elegantes que portan los bailarines y donde se ve... Ask the minister about the dance. So just know that the dancing performance is a folk dance. mestizaje 就是混血人的意思。那同时呢，它想代表的意思呢，也是两个不同地区人民的一个。So that means that the people from different regions bring their own culture and harmonious into one. So you could see that dance actually, you could see that a culture from Spain and also from the local 尤其刚才最后说的这个舞蹈最大的特色是它 los trajes 呢，它是它的服装是非常的艳丽的。Los trajes se ve la mezcla o la influencia española en los sombreros, las plumas. 这个服装他们刚才戴的这个草帽，包括上边有这个羽毛啊，都是源自西班牙的一个。So dance in Nicaragua varies depending upon the region. En los trajes. And also you could tell that they're high to toe, the dressing, the accessories, also a part of the culture, and also inspired from Spanish culture as well. Los trajes, los chalecos también con la influencia de español, ¿no? de española, 也是西班牙的。indígena, ¿verdad? El huipil, que es típico también. 这个服装呢，就是西班牙的一个特色服饰和当地原住民的融合。从服装到这个舞蹈都是一种融合。同时呢，这种舞曲最大特点呢，就是它的伴奏乐器是马林巴琴。OK， 那我们今天请到的是旅游部长，我们言归正传，我们聊回这个旅游，当地特色的旅游有哪些啊？因为旅游业在疫情之前啊，是尼加拉瓜第2大这个支柱产业。那我们来请部长给我们讲一讲当地有什么。So before COVID, Nicaragua is also quite a popular tourist destination. Los recursos turísticos de Nicaragua son muy ricos, de mucha diversidad. Entonces, and also tourism had become the second largest industry in Nicaragua. Sí, Nicaragua efectivamente tiene una oferta muy diversa, pero los sitios que creo que es de obligatoria visita para cualquier turista, pues empezamos el recorrido por Granada. Granada es la ciudad antigua, fundada en tierra continental, ¿verdad? En el continente americano, que sigue en su mismo lugar de fundación. So speaking of the tourist resources, there are so many in the list. 最不能错过的旅游景点呢，就是这个格拉纳达市，这个是一个最古老 So 的 must go place first. That's the Granado city. That's also the oldest city. No solo por ser ciudad colonial, sino también por las bellezas naturales y los patrimonios culturales que ella ofrece. 这个地方呢，就是旅游最主要的一个旅游目的地。那不仅是一个最古老的殖民城市，同时它有很多的历史文化遗产，有很 So that's 很美丽的这个自然风光。He colonized the city, but also enjoyed a long history.
dentro de un lago de agua dulce formada por dos volcanes en el mundo, ¿verdad? 他说接下来要推荐的这个地方呢，就叫欧美德北奥梅特佩岛，是一个岛屿啊。 So in that 它是 city, you 世 could 界上唯 find 一一 the 个 many 位于 heritage 淡 and 水湖中的一 ruins. 个岛屿，它是由两座火山相连形成的这么一个岛屿。Muy Además es una interesante. reserva de biosfera declarada por la UNESCO. 哦。 seguiría San Juan del Sur, es nuestro. 他说而且这个地方呢，刚才这个岛屿也被 So another place is Amma City Island, and also listed by 叫 UNICEF 生物圈保护区 as a San Juan del EA Sur es nuestro principal destino de zona biodiversity protected area. del surf. And also on that island, that's basically you can find the two volcanoes. Caminatas por la playa, el disfrutar de los atardeceres, las 他刚才还 cabalgatas. 推荐了一个叫圣胡安三胡安德苏，圣胡安音译的话就是圣胡安德苏尔啊。那这个地方呢，就是 And another place is called the San Juan del Sur. So that's in the southern Nicaragua. 你可以去那儿冲浪啊，可以在沿海地带 And 散 for 步 the 啊。 surfing people, that's your place. 海就是可以海钓啊。 有很多丰富的娱乐项 And 目， also you kind of do that, the sea fishing, surfing, and also that's the place, a Royal Caribbean cruise ship or dock there as 非 well. 常的丰富，就是有很多的这个娱乐活动啊，歌舞表演啊，这个对。 León, no lo puedo dejar de mencionar. León posee 2 de los 4 patrimonios de la humanidad, como lo son las ruinas del León Viejo y la Catedral del León. 他说雷昂这个莱昂市呢，也是这边就是最主要、最著名的旅游目 And 的 also 地。 city of Leon 这个城市 also 呢， is 就 a 是 very 在尼加 famous 拉 place 瓜 as 有 well. 4个世界遗产，其中有2个。 全都位于莱昂市，那其中一个呢就是莱昂大教堂，一个 So 就是莱 that's 昂老 the 城区。 Leon Church and Leon Que Old además, Town, it's the posee two una gran heritage variedad, places. De iglesias, cada una con sus bellezas arquitectónicas propias, pero el tema de museos, de galerías artísticas, además de las playas hermosas y el tema de los volcanes y una gran variedad también de tradiciones culturales y religiosas que se puede disfrutar en este destino que es conocido como la ciudad más cool del mundo. Sí 啊，这个城市就是这个旅游景点啊，区别于其他的地方，比如自然风光的地方，海滩呀、火山啊，这是一个就是文化和艺术气息非常浓郁的这么一个城市。这里边有很多的博物馆呀、画廊 And 呀， also 然 that 后 if you 有很多 like 著名 to 的 check 这个 about 诗 the 人和音乐 museum, 家的故居所在地 gallery, 呀，所以 and 呢是一 also 个 the 文化之都，可以这样说。Y terminaría con el Caribe, una región according to multiétnica, the Ministry of Tourism, pluricultural, que the además Colonial tiene algo City of interesante Granada para los is a turistas chinos, really es que, preferred spot for tourists. A finales del siglo XIX hubo una colonia china establecida en el Caribe nicaragüense y que tiene influencias vigentes hasta la actualidad en el Caribe de nuestro país. 啊，那他说 And 呢， also 这个 as 加勒比 mentioned 海 before, 岸 that's 呢也是有 a 很多 Leon 著名的旅游 Cathedral, 景 that's 点。 also the 那么 World 刚才 Heritage 说了这个 Site. 太平洋沿岸的，那加勒比沿岸也有更多的旅游景点，就不一一给大家赘述呢。尤其是加勒比沿岸这边还有很多这个中国文化的一个 And also at 一个 the 遗产，对。 Caribbean coastal 那 part, there also can find 就 some 是我们知 Chinese 道尼加 featured 拉瓜是一个 the 火山 sightseeing 之都 places 啊 as 我 well. 之前呢也 And also we 有 talk 去过 about 其他 this is 国家的 the 火山， land 哥斯达 of 黎加的火山。 volcanoes. 那它那边有什么旅游项目呢？就是说在火山脚下你可以泡温泉，既享受自然风光，还能这个观赏火山。那我们来问一问这儿的火山 We 跟其 talk 他国 about 家有 whether 什么不一 that 样？这儿 there's 有什么 anything that's 特 special 色的 here 这个火山旅游的项目 and 啊？ anything that's the, a tourist 小文 places 给 or 我 destination hay that's varios near the países volcanoes. que hay volcanes. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los volcanes nicaragüenses y otros lugares?
Sí, Nicaragua es conocida como la tierra de lagos y volcanes por la cantidad de estos atractivos que posee. 这个尼加拉瓜啊就被誉为火山和湖泊之国，因为呢它 Nicaragua 火山 is 数量是非 referred 常 to as 多 the 的。 land of lakes and Posemos el volcanoes lago due más to the grande number of de la its región lagoons and centroamericana, el lakes lago de Nicaragua and o the lago chain of Cocibolca, volcanoes that que es runs el from único the en el mundo north to the donde south along the alberga country's tiburones Pacific de agua side. dulce. 他说这个尼加拉瓜有中美洲地区最大的淡水湖，而且呢，这个是世界上，唯一一个有这个就是淡水鲨鱼生存的地方。En cuanto al tema de los And volcanes, also nuestros mentioned many volcanes times, they destacan, have the primero por la largest accesibilidad, porque los a turistas freshwater pueden ir a ellos en bicicleta, caminando, en vehículo en algunos casos también, lagoon here, pero además la and also gran you can cantidad find de shark actividades actually que in uno puede this realizar lagoon. en nuestros volcanes que no lo vas a encontrar en otros volcanes del mundo, ¿verdad? 刚才他说到说我们这儿有火山最大的特色，跟其他国家不一样的在哪儿呢？就是说我们设计的这个游火山这个旅行啊，是能够非常近距离的去观赏这 And 个 the 火 one 山 thing 的。 make this 你 country 可以骑 so 行，你也可以 different 步 that you 行， can 然后这 either 边有这个 by 观景 walk 台， or 你可 by 以非常 cycling 近距离的 that 来观赏 provide 这 you 个 so 火山。close position to enjoy the volcanoes. ¿Cuántos volcanes hay en Nicaragua y cuántos son activos? Nicaragua posee 27 volcanes, 7 de los cuales están activos, y quiero destacar tal vez 2 volcanes. El Parque Nacional Volcán Masaya, que es realmente un complejo que está conformado por 2 volcanes y que tiene 5 cráteres. Uno de los cráteres tiene el lago de lava incandescente. OK， 他说啊，我们这边这个尼加拉瓜啊是有27座火山，其中有7座是活火山。接下来他想要主要介绍2座火山，一个就是在位于这个马赛亚国家火山公园的这个马赛亚火山，它是由2座火山和Masaya volcano 5个火山口组成。Entonces, el otro volcán es? El otro volcán es el volcán Cerro Negro, el más joven de Centroamérica y donde se realiza una de las actividades with también de 5 aventura volcanic que events. fascinan a los turistas y visitantes, que es el And that's sandboarding also o the volcano surf. National Volcano 这个 Park. 精彩了。就是说另外一个推荐的火山啊，叫 Another Cerro volcano Negro。如果是音 is 译 Cerro 的话，就是 Negro. 塞罗内格罗，但是这个我们如果是意译的话，其实它是黑山火山的意思。这个火山呢，就是特别适合这种极限运动或者喜欢冒险的游客，因为它有一个 So 火 they 山滑 have the 沙的 sand 项目。 skiing Y down aparte the de estos 2 Cerro volcanes que Negro son volcano. icónicos para el turismo en Nicaragua, debo destacar también la gran cantidad de lagunas cratéricas que posee el país, donde los turistas pueden hacer buceo, no solo en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe, sino también en los cráteres, digamos, en este caso de algún volcán que no están activos en este caso, ¿verdad? Y que se han formado lagunas cratéricas y donde se han encontrado también alrededor de 10 diferentes especies endémicas de peces. 他说除了刚才提到这2 So 个 we 火山 mentioned 一个 about 是 the 很 sun 近距离 skiing 地看 has 这个火山， become 一 a 个是可以享受 popular 你可以体验这 the 个火山滑沙。 attraction 那还有 at 就 the 是 Cerro 有可以 Negro 在 volcano 火 in 山 Leon. 间就是 And also 潜 both 水的地 dormant 方， and 这也是一 active 个他们的 volcanoes 一 can be 个 climbed. 非常有特色的一个旅游项目啊。Me interesa más conocer un poco más el volcán. And also you can do scuba diving ¿Cómo la gente llega ahí? ¿Dónde se ubica y cómo in la gente the tiene waters ¿Qué tiene que prepararse? Ahí at the a crater. la tabla, ¿no? So this make the volcano Efectivamente, el Cerro Negro se tourist encuentra en el attraction so departamento de different. León, ¿verdad? Es un volcán que tiene alrededor de 700 metros de altura sobre el nivel del mar. Uno llega en vehículo hasta cierto punto y luego tienen que caminar, ¿verdad? Son alrededor de 30 minutos. 30 minutos. La caminata para llegar a la cima del volcán y luego se deslizan en una tabla desde la cima hasta las faldas del volcán, pero con unos trajes especializados para eso. Alquilados. Obviamente hay turoperadoras que ofrecen ese servicio. Entonces el traje es alquilado y la tabla que es parecida a una tabla de surf. Por eso es que se llama volcano surfing o sandboarding. OK。那
刚才我又深入的问了一下这个火山滑沙项目，我们它在哪儿？我们怎么去？有 So 什么可玩 sand 的？怎么 skiing 玩？那他说啊，这个 is for the 滑 brave. 沙。这个火山滑沙的这个活动呢， So 是 that's 在 at 这 the 个刚才说的 Sacro 这个 Niagara 黑山火山 Volcano 进行， in 对吧？ Leon. 那它是位于雷昂市的，就是雷昂市附近的一座火山。那我们到了之后呢，你要自己爬上这个火山，这火山 So 大概 first 是 you need to 700多 climb 米 to 高。那我们 at 爬 the 上去大概 volcano 就是 that's 半个 around 多小时左右。 700 meters 在当地 high, 呢 so 要 that 去租 normally 一 take 个 around half 这个 an 滑 hour. 板，以及租一套衣服， And 因 also 为 need 这 to 个想必你从上面 rent 滑下来应该是满头灰，有很多的火山灰，所以呢，他会当 the 地会租这个 a 衣服，租这 sand 个 skiing 板 suits 儿， and a 还有这个 board, 护目镜， and 可 also the 能还有 glove, 护住口鼻的东西啊。 or maybe 说 other 滑 things 下 to 来的 cover 时 your 速是非 face. 常高的，可能最后就是2分钟就滑下来了。 So maybe just 2 minutes you will 那我们现在 skiing 刚才已经 down 问 from 过 the 这 a 大概有什么 crater 旅游 to 景点儿 the 那我们直接做足准备来问一问这部长，ground 来尼 to 加 the 拉 end 瓜 of 有什 the 么航 A 班怎么办 volcano, 什么 and 时候 also 就是怎么 talking 办 about 签证，也是签证政策，这些问题。 visa Entonces ya policy. conocemos muchas actividades turísticas de Nicaragua. Es muy atractivo para nosotros. Entonces queremos saber cuáles son las políticas de visa para visitar aquí y qué aerolíneas se está volando hacia Nicaragua para los chinos. Sí, con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, ¿verdad?, entre Nicaragua con China, ya todos los portadores de pasaportes diplomáticos, de servicio y oficiales no requieren visa para ingresar a nuestro país. Sí, los pasaportes ordinarios requieren una visa para ingresar a Nicaragua, y que esperamos también con la próxima apertura de nuestra embajada en China, eso facilite todo el tema del trámite de visado. OK 他刚才说啊，所有现在呢，随着这个中尼两国的复交啊，现在所有持公务护照以及外交护照 So 的 if the a 旅客呢 business or 是 diplomatic 两国 visa, 相互 the 免 a 签的。那 passport holder, 如果要 and 是 you do 来 not 尼 need 加拉 a 瓜的话， visa, 会有 but 一 for 些比如 tourists, 说墨航啊，还有这个哥伦比亚航空啊，能飞到这儿，就需要在其他国家中转。Entonces esperan que muchos need chinos to check the a turistas chinos visa vengan aquí, ¿no? policy of Creemos que sí, Nicaragua efectivamente, before departure. Por un lado, hay que reconocer que China es uno de los países emisores más importantes de turistas en el mundo, y la oferta de Nicaragua, que es un país con exuberante belleza natural, con una cultura viva y una diversidad gastronómica, además de los servicios turísticos. And also right now there's no direct flight between China and then Nicaragua. 非常期待中国游客的到来，因为呢，这里边刚才也给大家讲了，有丰富的自然资源、文化遗产、历史文化遗产，有我们的这些丰富的火山的。 And we talk about there are so many tourist destinations, and also is right now is increasingly popular. So Nicaragua actually opened its arms wider to welcome the tourists from China and also around the globe to visit Nicaragua. 做了解，这有一个特色的美食，就叫 gallo pinto 啊，这个其实就是 Gallo pinto, it's the a bean rice as the a local iconic dish. 非洲奴隶，他们因为缺乏食材，所以呢就用这个豆饭来填饱肚子。那么我们接下来把直播交回给北京演播室啊，看看他们对尼加拉瓜的美食有哪些了解。And we will continue our live streaming from the Beijing studio. 好的，谢谢，非常感谢我们前方记者给我们带来又一趴非常精彩的内容哈。每次听到旅游部长在推荐自己国家的时候，我的心都是痒痒的。我们俩真的是，今天真的是选错了直播。我刚才跟徐鑫一直在这回忆我们当年在拉美，还有特别是中美洲地区哈去过的很多地方。你现在最想回到什么地方，或者当年给你留下最深印象的旅游目的地是哪？我觉得这个中美洲和加勒比地区。 So we talk about the Caribbean area, the Central America. Actually, for different countries, they have different beauty, different cuisine, and also
we talk about that a tropical environment really 这么一说，我想 worth 起来，就刚才他们 visiting. 说了很多火山嘛，因为尼加拉瓜也是火山之国哈，它的邻国 And 哥 we 斯达 talk 黎 about 加其实我 Nicaragua 来了 and 很多。我 also 去了哥斯达黎加之 Costa 后呢，专 Rica 程 and 跑到那 also 首都大概有1、2个小时车 the 程吧。咱们那 Rica 个上次那个地非常著名的温泉，它那个温泉是一层一层一层的，就随着这个山坡往上垒，所以其实越往上，我感觉那个水 Costa 越 Rica 烫。 actually 它整个 also 是第一个 quite 就是 famous 通过 in the 火山那部分 volcano. 的 So 这 we 个 talk about the 岩浆 volcano. You 把 can 水 enjoy 下 the 来 hot 之后 spring. 顺流而下，很自然的瀑布形成的一个一个的小塘。那这个塘里面就可以进行很享受的去泡温泉了。你去过那个温泉吗？ 也去过，也去过哈，非常著名。可以说是跟大自然 So 完 that's 全结 very 合的 very 一个 famous 对， in 不像咱们传统 Costa 意义上的 Rica. 这个室外温泉可能对是人造的这个池位或者对什么，像您说的，它是依山而 So 建， that's 一层一层的， just 根据 a 这个地 place, 势 the 天 hot 然的这个 spring 坡度 place, 来进行这个 just located at the 对。 slope 温 of the 泉也像 volcano. 您说的，就是越往上可能温度越高，越往下有这种小瀑布的这种景观，而且还可以边赏景观，然后边 And 跑 also we 一 talk 逛 about 或者 from 爬 the 爬山，然 equator 后 to 泡 the 温 a 泉，在 foot 旁边的人 of 在 the 边上 volcano that the 树林 temperature 的 of 这 the 个 hot 树叶 spring 很茂， actually 所 decreasing. 以在里面还隐私性也挺好的，所以你可能两个 That's 汤 a 池可能 really 离得很近， the 但互相 direct 之间基本上 way 看不到 to 对 talk 方， to 因为那 nature. 个巨大的树叶，因为热带树叶也很宽阔嘛，全部挡住，所以那种感觉非常的好。然后我记得我是晚上去的，好，我还可以看到一些星空，那种感觉简直是美极了。所以真的是希望能够有机会再回去一次。而且我还记得我在特立尼达和多巴哥，应该也是加勒比海附近的国家哈。有一次我去报道美洲峰会，那边有一个特别好的旅游项目，就是有向导带你去看海龟，因为海龟啊。 它是在晚上下蛋的。 And 一 we 开始我们 also 虽然 talk 说把 about 自己 sea 藏起来，因为不 turtle 能影响海龟爬上沙 also 滩 that 下 have 蛋的这 the 个过程。 a 但是，一旦 tourist 这个母海龟开始在沙滩上刨这个坑，开始下蛋之后，你就可以放弃大胆 activity 在它面 that's 前，它就不会动 actually 了，也不会受到 will 影响， watch 所以 the 它 a 会慢慢 sea 的一个一个 turtle 蛋 in 往 the 那个坑里 evening. 下。 然后甚至我们还可以把手电筒 Because 打开， they 然后 lay 照着 light 它的这个坑，看着那个 in 蛋 the 一直流下 evening, 去， and 那个 actually 体 it's 验是非常 really 神 really 奇的。 so 但是 special 需要半夜， journey 就 for 基本上是 us. 晚上 So 12 it's 点 really 把 like 让邻 late 居去 night 看完以后呢，回到家里就 to 把天亮 see 了。 that the sea turtle laying eggs. 可 So 能 this is 一生 really 中 the 能够看到这样的 unique 机会特别 experience. 多，是吧？提到特多，我觉得我想起来一件给我留下非常印象的一个美食，就是鲨鱼制作的汉堡。 鲨鱼汉堡，不知道您在那边的时候我没有啊，我居然没有到碰到这么有意思的美食，鲨鱼肉做的汉堡。是的。So I also tried the a burger, the a hamburger, but that's with shark meat. 数量是很多的，所以当地人也把它们搬上了餐桌。就像一种鱼。对。 So that's a very famous local dish. 就像炸肉饼一样的，然后把它有点像肉夹馍的感觉吧，但是它叫鲨鱼汉堡。吃起来的感觉怎么样？ 其实那个肉质是非常嫩的如果你不告诉我是鲨鱼，你也以为是是金枪鱼汉堡。看来真的是啊，一个地方一方水土养育一方人，其实每个地方都会有自己。So the meat actually is very tender. If not tell me, I could not really tell. Actually, this is from shark. 下颚的一种食物，叫什么？叫蜥蜴肉。 对，我特别查了一下。 Actually, for me, that's the a jar opening food. 可能是因为在这种热带的雨林里面，我觉得他说的蜥应该是那种特别大的蜥蜴吧。陆地上的那种。可能我们对照过来，有点像澳大利亚吃袋鼠肉的感觉。 That's the a meat of lizard. 这个可以成为人类的美食之一哈。有机会不知道尼加拉瓜什么地方可以吃到蜥蜴肉？如果我们前方的记者知道的话，一会儿可以 I don't know whether the a lizard meat is also available in Nicaragua. 马上要给大家抽出这个奖项呢，是要有问答环节，大家必须要答对我们的问题，才可以有机会获得我们的奖品。那问题是什么？ But we talk about for Latin America or Central America, it's the a to enjoy the a lizard meat actually is the a quite famous because they have so large number of lizards. 什么什么之国肯定不是香蕉之国，也不是朗姆酒之国，在那个地方，那座山之国。好，这个呢，我们是要在 B 站上哈。 And we talk about once again Nicaragua is also known as the land of lakes and volcanoes. 什么之国是4个字的一个口令，就有机会获得央视新闻的精美文创5份。
再说一下，我们经纬流畅有包括保温杯。 So Nicaragua is the largest country in Central America with the largest freshwater lake, and also known as the land of 刚才呢，我跟 volcanoes. 齐兄我们俩分享了一些有关于中美洲的见闻，还有一些特别的食品。那接下来呢，我们要再把时间交回到我们尼加拉瓜的前方演播室，请他们真的来给我们做一顿尼加拉瓜的大餐啊，看看这个大餐里面都包含哪些原料。 And talk about food. Let's cook more food. And let's back to our studio in Nicaragua. 好，那么现在呢，我们知道演播室又回到了我们马纳瓜的现场。那么这个主题啊，如果有刚刚进入我们直播间的朋友呢，我们现在正在做的就是中央广播电视总台和 And if just tuning in with CGTN New Media, and we bring you this live streaming from our two studios. And this is the studio from Nicaragua, and here we bring you a virtual tour of Nicaragua to explore the local custom and specialty. To celebrate the Chinese New Year, and also here we're gonna to prepare a large meals, and also to see our chef put a right color to celebrate the upcoming Chinese New Year. And looking at here, we have really a local cuisine that see a local dishes to celebrate New Year. So this is what kind of food they have. The table share with their family member. So they really enjoy this big feast at the New Year Eve. A ver, este platillo, bueno, te voy a hablar un poquito. El caballo bayo es una comida que generalmente se prepara para muchas festividades. El caballo bayo está compuesto de diferentes comidas, diferentes platillos. Es decir, 这个菜实际上就是他们这里过不同的节庆的时候都会吃的一道大餐，是由不同的几道菜来组成的。Ok, entonces, es decir, el caballo bayo no es solo un platillo, sino son diferentes platillos que generalmente comemos en todo el tiempo acá en Nicaragua. Todos los platillos son 不同的丰富的菜肴组合而成的。对对，是的，Entonces, este platillo se llama chancho frito o cerdo frito. Chancho frito. Sí, cerdo frito. Pero This is fried pork. Carne de cerdo. 这个是猪肉，那我们现在也不知道应该怎么品尝，但是看上去特别像咖喱味儿的，就是咖喱味儿的猪肉。Y no sé si este Indio viejo, a base de masa de maíz. de maíz. Sí, contiene también carne de res. 这个里面呢是玉米面配上牛肉，配上了牛肉，而且这个 And also another 下面还专门 meat 铺上了 dish 这个芭蕉叶 that with the 他 maize. 们这里会有很多 So 都是 maize 用芭蕉叶 with 子来 beef. 做成的这种菜品的一个底座，而且呢，这里呢，我们当时在采访他的央行行长的时候啊，他们就说，实际上在整个尼加拉瓜有 And also could see how they have put a lot of these kind of a banana leaf. 对，街边摊儿特别的丰富。对，买了以后呢，他就会给我们一个这样的 So at a street food, actually, they also not give you a plate. They actually use a banana leaf as the plate, and they put the food on top of the leaf. So it's also kind of very environmental friendly way. So you enjoy the food and also protect the environment. Tripa de cerdo. Sí, y contiene especias también. Entonces se pone a cocer. 这个是大米、猪血混合做成的，当然也加了调料。Podemos probarlo? Claro que sí. And for this one, this is the pig blood 那种血肠哈。对，哦，muy grande. sausage. So it's kind of like a pig blood sausage with 我们 rice. 镜头来看，这个就是他们的这个炸的香蕉片儿。 Another one is a fried banana 在 slat. 地区都是非常常见的一种。那么它在这个超市里面啊，也会有包 And 装好了的 also we have this kind of food as packed in the bag, and also it's a kind of snack. 比起来，它的热量应该会少一点，因为它毕竟香蕉还是会更健康一点。好，没错，那我们这个我刚才某龙岗，我刚才尝了一下，味道怎么样？
Es frío, es frío o debe ser No, caliente. por lo general es caliente, pero como tenemos en un ambiente ahorita que tenemos bastante 它应该 frío, 是趁热吃的啊，然后其实就是大米，有点像粽子的概念，但是它是拿大米混上了这个猪肉味儿，所以猪肉香很浓，然后加了很多这个咸味儿啊、香 So 料 it 来 can 调制 taste 的。 like the 所以呢 rice and 还不 plus 错这个。其实我 the 觉得我们做这个节目啊，特别的现在这个因为有这个时差的问题，我们现在是 The 当地 peak 时间的 meat. 早上9点多， So 但是 right 在 now 北 it's 京就已经 around 很 at 晚了， 9 所以我们 8 绝 a.m. 对 by 就是属于深夜 the 放送 11 深夜放 p.m. 送很多在国内想吃夜宵的朋友们就可以看一看。我现在加起来的这个啊，其实他们这里叫 And Amma， maybe it's for our 但 viewers, 是 no 呢， matter 它 where 这 you 个现在它是给我们 you 去 are, 掉了 it's 它的 time 这 to 个 enjoy another 外面 round of 裹着 snack 的 with 粽叶儿的 us. 实际上这个东西在整个拉美我们就知道它是拉美的粽子。拉美粽子实际上 este también hacer con maíz。 Esto se hace con And for this one's covered by leaf. Que se pone a cocer con ceniza. Con ceniza. Primero, o sea, es decir, We call it a rice pudding, but cenizas de un árbol se pasan por Y entonces fuego la- con la- agua Ajá. y se le introduce las semillas de maíz, seguidamente se lava, Wow. se muele 啊， y 是 se consigue una 您 pasta. 看哈，我们这个东西的材质看上去它的表面特别的光滑，但是实际上呢，它的这个原材料也是属于也是这个玉米粉制成的，但是它只是经过了几道这个 We 洗 talk 的 about 这个过程 inside 所以有点 is 像 still 我 the 感觉 a 听上去有点像中 a 国 corn 陕 flour. 西处理这个面浆的那个洗的过程，所以就是使 And 它的 also 这个 that 材 the 质口 a 感，其实我 wash 之前吃过它的 a 口感 corn 是属于那种 flour. 有点像果冻的感觉，就是很 And 滑， it 根本吃 tastes 不出来 really 它是玉米的 smooth. 感觉。 Actually, you could not really tell it's corn or corn flour. And also it's just like 它这个是 pudding. 颜色是加就感觉是有这个叶子的颜色。其实它这个粽子，拉美粽子也是用这个芭蕉叶包起来的。对啊，有包成各式各样的形状，就是它很好吃。对，他刚才介绍的就是它的口感和其他地方的玉米不一样，就是因为它会吃起来更有筋道。更筋道，更爽口更筋道，这个是它的这个是适合也是适 And 合 it's 在 very 这样一个热 chewy. 带地区去吃的食物。那么其实啊，我刚特别想给大家推荐的呢是这一道菜，因为这个菜我们侯佳琪是长期驻古巴的记者，这道菜是不是跟古巴的一些菜对，这个跟古巴的一个 And also for this dish, quite really like a famous dish in Cuba. 是旧衣服的意思。它其实呢就是拿这个牛肉，Bastante parecido, sí. Acá se llama, sí, acá se llama carne desmenuzada. Carne desmenuzada a base de carne de res con tomate, cebolla, un poco de 它里面 salsa 他 inglesa. 说跟他说这个呢，确实是跟古巴的那道菜很像，然后它也是拿牛 So 肉丝做成的， sliced 有 beef, 西红柿啊，有洋葱啊 a 然后有 potato, 香料 onion. 其实它就是，为什么古巴叫它旧衣服啊？也是因为它是这个牛肉炖得烂烂的，所以有点像 And 旧衣服 with 那种 some 感觉 spice. 对，有点像我们的番茄牛腩，很适合这个，很符合这个中国人的口味。对，我们闻着也是这个番茄牛腩的这个味道。佳琪，我看你 And 前 it 面还有 smells 一个 like 椰子 the 样的 a 这个哦 traditional 这个 dish 是什么 in 这个 China. 是不是 That's 还 the 挺 a 有特 braised 色的 beef 这个 brisket 灌椰 with 子酒 tomato. 椰子酒你喝过吗？没喝过，我都没喝过。其实我觉得它实际上应该算是一种饮品。 And also this is we 对 see that's the a coconut 外面的这个壳实际上就是 alcohol. 那个就是原来的椰子壳，就完全是它的壳。这变得很光滑，现在对，它处理过。然后我们来看看哈，它倒出来是一个就是这样 So 白 the 色的 color is pure 白色透 white, 明有一点点黄色的液体 a little bit like a coconut juice color. 一看这个总台的驻外记者都是巾帼不让须眉哈，闻上去其实没有什么特别的味道，这个感觉不是酒，这感觉是一个甜甜的饮料。对，就特别像那个椰子水，因为椰子。 So it smells not really like a coconut wine, just like a coconut juice. 椰汁儿就是纯椰汁儿，然后有点 It 小 tastes like a coconut, pure coconut juice, plus a little bit chocolate flavor. 然后它确实
是有酒精的，它酒精的强度感觉不是很强，它酒精有点像那个酒心糖的那个酒精的感觉。他也说是非常那个，他说这个是很suave很柔和的，口感很柔和的一款，并不是 very soft 甜品，但是它的这个含量是14%。啊，那还也跟葡萄酒差不多，但是这个真的太好喝了，真的很好。这个就是椰汁儿加酒心糖那个酒精，然后加巧克力、可可粉那个味道，有很醇香的椰子粉的味道。 And also the alcoholist or the content of alcohol is around 14%. ¿Cuánto cuesta en el mercado aquí? Bueno, realmente creo yo, no sé, no sé el precio, pero sí alrededor de unos 200 córdobas. 200多，大概是200当地货币这样的一个价格。那么一般呢，它现在跟这边的汇率对比是1美金换大概官方汇率是35多一点点的样子，但是一般来说都是按35算就行。对，反正我数学也不太好，大家可以去试一试。几十块钱，10块钱。Ah, pues 220 220克尔狗豆吧。Está bastante cerca. 还是挺好喝的，我打算那个一会儿去超市里买一瓶，值得一尝，值得一尝。对，中午吃饭的时候可以。对。Más o menos, sí, alrededor de unos $7. 大概50块钱人民币左右。So that's around 50 RMB. 我觉得呢，因为今天也是为了节目的时 For 间 that coconut drink. 本来是想让他现场教我们怎么做这些菜的，但是现在看来呢，时间也不太够了。 Due to the interest of time, we not really have that time or enough time to cook all these dishes. But we talk about looking at we would like to ask why the chef wear a white jersey or a white clothes. We talk about normally for chef they always wear the clothes in white. And for himself, he loves color red so much, and also for today's special coverage, we talk about the red color is a lucky color in China. 尤其是也是通过中央广播电视总台的央视新闻传播出去的一个信息，就是如果中国有信仰，那一定是中国；如果信仰有颜色，那一定是中国红。 As the Chinese New Year is approaching, so we always can find something right to celebrate the New Year. Sí, claro que sí. Vamos a. OK. Mira, ¿cómo se dice este? Este significa felicidad. Muchas felicidades. Eso es. 新年快乐。新年快乐。 恭喜发财！啊，恭喜发财！新年快乐，恭喜发财！ Otra vez， 新年快乐，恭喜发财！恭喜发乐，恭喜发财！啊，恭喜发财！好，那么我们也希望。So that's the best wishes we always extend to each other. So that's a happy New Year, and also wish you a best year. Good fortune. Ah, okay. Vamos a aprender a hablar mandarín, claro que sí, claro que sí. 我刚才也是跟他说呢，随着中尼两国的复交啊，如果您学会了中文，那可能也会有更多的跟中国来 So the Chinese New Year falls on the 1st of February 2022. And also Nicaragua also signed the MOU of Belt and Road Cooperation with China. We believe that all these will boost the mutual exchange between both sides. And we prepared another the folk performance by the local instruments. So it's called malimba. And also we have a fashion show as well to show you the beauty of the Nicaragua culture.
hope that through our today's live streaming, we show you the different dimension of Nicaragua to show you the beauty of this country, and hope that through today's this special coverage, and our Chinese viewers and also our viewers around the globe enjoy that passion and also the difference of this country. And also we heard the malimba as also very famous local folk instrument. You can see a big smile on everyone's face, and hope our viewers Happy New Year, Happy Chinese New Year. And also bye for now.